Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র তার সাংসদ পদ হারিয়েছেন। আজ দুপুরে এই সিদ্ধান্ত হওয়ার পরই মহুয়া সংসদের বাইরে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই, আমি আদানি ইস্যু তুলে ধরেছি, ভবিষ্যতেও তুলে ধরব, কোথাও নগদ উপহারের প্রমাণ নেই, আমি আমার পোর্টাল লগইন শেয়ার করেছিলাম, এর ভিত্তিতেই আমায় অপসারণের সুপারিশ করা হয়, লগইন নিয়ন্ত্রণ করার কোনো নিয়ম নেই। মহুয়া আরো বলেন, এথিক্স কমিটি বিষয়টির মূলে না গিয়ে আমাকে এভাবে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই ব্যবসায়ী কাউকে মৌখিকভাবে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছে এবং কোথাও কোনো উপহারের নগদ অর্থের কোনো প্রমাণ নেই। বহিষ্কারের সুপারিশ শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে করা হয়েছে যে আমি আমার পোর্টাল লগইন শেয়ার করেছি। লগইন শেয়ারিং পরিচালনা করার জন্য কোনো নিয়ম নেই। মহুয়া বলেছেন, মোদী সরকার যদি ভেবে থাকে যে আমাকে চুপ করিয়ে দিলে আদানি ইস্যু শেষ হয়ে যাবে, তবে তা ভুল হবে। আমার এত দ্রুত বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত দেখায় যে আমি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, একজন মহিলা সাংসদকে কতটা হেনস্থা করবে। সংবাদ মাধ্যমে এভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্র। অন্যদিকে এথিক্স কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ার পর তৃণমূল কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলির তরফে ওই রিপোর্ট পড়ার জন্য কিছুটা সময় চাওয়া হয়েছিল। সময় দেননি লোকসভার অধ্যক্ষ। মহুয়াকে কিছু বলার অনুমতিও দেওয়া হয়নি এবং আলোচনার পর ভুটাভুটিতে তার সাংসদ পদ খারিজ হয়ে গিয়েছে। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure.
Ramesh Biduri stands up in parliament and says to Danish Ali, he is one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. So thank you very much. Thank you. সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।